Donc, bon après-midi. Nous avons avec nous Arnaud St Paul. Je ne sais pas s'il est instant, mais on va découvrir ça ensemble. Donc, il est ici dans la Silicon Valley. Je l'ai rencontré et je l'ai invité pour savoir un peu ce qu'il fait ici. Donc, Arnaud, merci mille fois de passer sur French American TV. C'est le seul programme franco-américain dans toute la baie, même dans plusieurs villes des États-Unis. Il n'y a pas de programme français. Donc, on est un des rares programmes aux États-Unis. Et donc, je voulais d'abord te présenter. Peux-tu nous dire qui est Arnaud St Paul et ce que tu fais un peu ici? Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. En fait, je suis arrivé à la Silicon Valley il y a 2 ou 3 semaines. C'est tout? Oui, c'est tout. Tu plaisantes? Non. Tu venais juste d'arriver alors? Je venais juste d'arriver quand on s'est rencontrés. C'est pas vrai? Le jour même. C'est vrai? On s'était installé le jour même. On avait trouvé un appartement, on s'était installé le jour même. C'est incroyable ça. Janvier. Tu as trouvé le jour même un appartement? Oui. Tu as une chance du diable, toi. Non, disons que... Tu connaissais quelqu'un déjà? Pas du tout. Non, non. En fait, on a cherché par petites annonces le vendredi. C'est On vrai? a visité le vendredi. Le lundi, on était installé. C'est pas vrai. C'est la beauté des États-Unis. Ah oui, ça aussi, ça, oui. C'est vrai. Quand je suis revenue de France, j'ai débarqué parce que j'avais tout liquidé avant de partir en France. Je pensais rester pendant 2 ans. Et puis quand je suis revenue, ça m'a pas pris un jour comme toi, mais ça m'a pris peut-être 3 semaines, 4 semaines. Mais c'est très rapide, effectivement, aux États-Unis. Quand j'étais en France, il fallait fournir un tas de papiers pour pouvoir même débarquer dans un appartement. Donc je venais d'arriver. Oui. Et pour, en fait... Tu avais quelque chose en tête en venant ici? En fait, oui. J'ai créé une société de publication aux États-Unis. Oui. Qui s'appelle Tapwat. Et donc, j'avais envisagé avec ma compagne de nous installer ici parce que c'est l'endroit le meilleur pour pouvoir développer ce que l'on veut développer. Une start-up? Et alors, oui, une start-up et surtout quelque chose qui est, disons qu'on se spécialise dans la publication de contenu qui aide les gens à croître, à changer. Alors, c'est ce qu'on appelle self-help, personal development, etc. Oui. Dans le langage courant. Et en fait, ce que l'on propose, c'est des contenus qui aident les gens à changer, à dépasser le modèle du mind, de l'ego, et rentrer dans leur cœur et vivre à travers leur cœur. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer en Europe. Donc, on est venu à la Silicon Valley pour utiliser la technologie et diffuser ce genre de message. Ok, quand tu dis technologie, c'est que tu as écrit un software, un programme? Alors, non, pas vraiment. Disons qu'on va développer technology with a soul. On va développer un certain nombre de technologies différentes pour véhiculer le message de façon déstructurée, c'est-à-dire utiliser des iPhone apps et aussi des blogs et aussi il y a différentes formes. Différentes formes, il faut faire la promotion d'une vidéo. Les vidéos aussi. Bien évidemment. On peut les mettre de partout. On peut les mettre partout et les utiliser partout. Oui, il y a PixelPipe où tu ouvres un compte dans tous les sites de social media et avec un clic, ça va dans tous les sites. Ah, ça, je connais pas. Tu vois, déjà. Et je vais t'en donner un autre. Il y a ping.fr, c'est à peu près le même système. Tu t'enregistres dans tous les sites et puis ça va partout. D'accord. Bon, oui, PixelPipe, ça vaut le coup parce que tu n'as pas besoin d'aller un par un dans tous les sites de social media. Et donc, ça fait gagner du temps en fait. Bon, je regarderai ça comme outil. Je viens juste d'arriver. Oui, il y a beaucoup de choses qui se développent ici. Et puis peut-être un peu plus tard, ça touche un peu les Français, parce que ça prend un relais d'aller d'ici vers la France. Mais oui. Ici, c'est une fois que quelque chose est bon, tout de suite, ça passe de bouche à oreille et ça va vite. Donc toi, tu as un système. Alors, on va prendre peut-être un exemple concret. Oui. Suppose que tu as cette vidéo dans ta main, ou que je t'envoie le lien. Où la mettrais-tu? Cette vidéo en particulier n'est pas vraiment le type de contenu qu'on va diffuser. Ah bon? Disons qu'on crée des contenus. Alors ça peut être, à l'heure actuelle, on a un certain nombre de livres qui ont été écrits. D'accord. On en crée des cours derrière, un processus.
qui va permettre derrière d'aider les personnes qui veulent changer ou se développer, de suivre ce processus, cette étape. Et au fur et à mesure de leur développement, ils vont utiliser un certain nombre d'outils qui peuvent être des jeux avec un contenu différent. Où ils peuvent mettre le contenu. Alors c'est nous qui mettons les contenus, mais à travers le jeu, ils apprennent à être différents. Ah bon? Oui. Est-ce qu'il y a un moyen, c'est sans te forcer, est-ce qu'il y a un moyen de donner un exemple concret, par exemple? Alors, c'est encore un peu tôt pour donner des exemples concrets. Aujourd'hui, la première étape de notre société a été une étape classique où on a écrit des contenus, des livres. Et tu écris des livres toi-même? Oui, je suis écrivain. Ah, d'accord. J'étais, comment on appelle ça en français, je ne sais plus, healer. Oui? Pendant une bonne dizaine d'années, j'ai écrit De quelle manière tu fais le healing? Energy healing. Ah bon? Oui. C'est pas vrai? Si. C'est incroyable. Et j'étais dans la finance et dans les télécommunications. Mais je crois que tu as healed notre système ici. Peut-être. Parce que avant il fallait pousser 2 fois et tout d'un coup ça s'est réparé. J'ai eu une intuition de dire ça. D'accord, tu fais energy healing avec tes mains? Oui, entre autres, oui. D'accord, donc avec l'énergie qui sort de ta main. On peut le voir comme ça. Il n'y a pas que cette façon-là, mais il y a celle-là aussi, oui. D'accord. Est-ce que tu dois réchauffer tes mains d'abord? Non. Il n'y a pas besoin. C'est vrai? Donc, est-ce que tu as fait des miracles? Tous les jours, tu en fais? Ah, c'est bien. Aussi. Moi aussi? Bien sûr. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que quand quelqu'un entend sa voix, ça les guérit. Enfin, il y a un processus qui se passe, et quand ils entendent leur voix, c'est une forme de healing. Est-ce que c'est vrai? Oui, à partir du moment où cette voix vient du cœur, ce qui est probablement le cas, c'est-à-dire en fait, à partir du moment où tu t'ouvres à ton cœur, c'est-à-dire que tu laisses de côté les constructions mentales, les conditionnements, etc. Oui. Tu peux à guérir. ce moment-là, on est dans le silence de son cœur et quand on l'écoute, tout s'ouvre. Et c'est là que se fait la libération. Voilà, c'est ce que j'ai appris, que juste d'écouter sa voix, c'est un processus qui est très bon. Donc on aide les personnes, justement, ça me permet de faire le lien. À parler? À s'écouter. À s'écouter. On va commencer par là déjà. D'accord. Après, éventuellement, ils peuvent parler, mais déjà s'écouter. La plupart du temps, 90% des gens écoutent leurs pensées, elles sont dans le faire perpétuel. Oui. Alors que si elles s'écoutaient, si elles écoutaient leur corps, si elles écoutaient les moments entre les pensées, déjà, ce serait un énorme pas en avant pour elles. D'accord. Et donc, à travers la technologie, à travers le processus, à travers les livres, aujourd'hui, à travers les livres et demain, à travers des applications, on va les aider à se découvrir eux-mêmes. Et le livre que tu as écrit s'appelle? Le livre que j'ai écrit s'appelle The Human Project. Il n'existe pas en français. C'est vrai? Je n'ai pas réussi à l'écrire en français. Il y a le HR Project, Human Rights Project. Ok, c'est pas ça. Alors, il est en anglais et en espagnol aujourd'hui. Ah bon? Et c'est l'histoire d'un ange qui devient humain. Un ange? Un ange qui s'incarne en humain. Un ange de quoi? Un ange? Un ange. Un vrai ange? Un angel. Et ça c'est difficile à capter. Je sais. Alors, cet ange-là, comment tu sais qu'il existait, par exemple? Comment je sais qu'il existait? Oui. Alors, on peut dire que je l'ai inventé. Ah, tu l'as inventé, d'accord. Donc, c'est de la fiction, tout ça? Peut-être. D'accord. Donc ton ouvrage est fictionnant? Fiction? Il y a de la fiction? On peut le prendre comme ça. D'accord, d'accord. Enfin, je devrais la poser la question différemment. Est-ce que tu crois aux anges? Je n'ai pas besoin d'y croire pour qu'ils soient. D'accord, donc ils existent d'après toi. C'est oui ou non, ou c'est ou non? Ça dépend de chacun. Chacun y croit ou n'y croit pas, c'est ça? C'est pas une histoire de croire en une entité spécifique. Oui. C'est plus, encore une fois, s'ouvrir à l'amour de soi, à l'amour en règle générale, et ressentir ce qui peut exister au-delà. Alors, au début, on le formule comme au-delà de soi-même. D'accord. Mais en fait, c'est tout la même chose. Donc,
N'importe quel auteur qui écrit une œuvre qu'on appelle de fiction, en fait, crée un monde qui existe. Qui existe. C'est ça j'y crois. Parce que j'avais lu un livre de science-fiction où on parlait de gens qui se baladaient avec des téléphones dans la main et le téléphone mobile n'existait pas encore. Oui. Et puis maintenant, c'est une réalité. Donc les livres de science-fiction d'avant sont maintenant une réalité. Oui. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Et voilà. Même qui plus est, à l'époque, quand tu as lu ce livre, ce monde-là existait déjà, il était encore non matérialisé. D'accord. Et il allait se matérialiser dans ton futur, en l'occurrence. D'accord. Donc il y a des mondes qui vont se développer plus tard, que on sait qu'ils existent, mais qui ne sont pas là encore. C'est ainsi qu'est fait ce qu'on appelle notre réalité, c'est-à-dire que c'est la jonction de millions de dimensions différentes qui se manifestent d'une certaine façon à un moment donné, mais qui ne sont jamais que le reflet de nous-mêmes. D'accord. Ça, c'est une autre... D'accord. Donc les gens qui ont beaucoup d'imagination sont les plus grands créateurs, peut-être. C'est ceux qui se sont ouverts à leur imagination. Nous sommes tous créateurs, autant que sans aucun doute. D'accord. Mais il y a des gens qui disent non, c'est pas possible, voilà, et ils bloquent. Moi, je ne suis pas... ça n'est pas moi ou effectivement, je ne vaux pas suffisamment pour pouvoir créer, ou ça ne m'intéresse pas, et ainsi de suite. Et on laisse tomber. C'est parfait. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Mais on a tous le même niveau de création. Ouais. Comme les gens qui disent je veux aller sur la Lune, alors que tout le monde lui dit bon, c'est pas possible pour l'instant. Peut-être ce sera possible dans quelques centaines d'années, je sais pas. Enfin, c'est ça un peu le système. Enfin, le principe, c'est ça. C'est écouter sa voix, la voix de son cœur et la suivre. C'est-à-dire. Mais des fois, oui, technologiquement, c'est pas possible ou. Oui. Ça se manifestera, il n'y a pas de problème. Ah oui? Oui, toujours. Donne-nous un petit exemple. Tu peux nous donner un petit exemple? Un exemple de quoi? De quelque chose que tu as manifesté, que tu pensais que ce serait impossible et ça c'est devenu la vérité. Peut-être de venir aux États-Unis. Lequel? Ah, il y en a plusieurs. Oh là, il y en a plein. D'être ton propre boss, peut-être, je sais pas. Non, ça, j'ai toujours été toute ma vie. C'est vrai? Mais, oui. C'est un exemple, une anecdote inverse qui s'est passée ce matin. Ce matin, c'est un exemple un peu idiot peut-être, mais je regardais, je mets petit déjeuner, mon wallet, je mets toutes les pièces, etc. dans un bol. Oui. Et exceptionnellement, je me suis dit, tiens, je vais prendre des pièces qu'il y avait dans le bol, parce que je les prends jamais. Et je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça, parce que c'est du poids. Ça a l'air, oui, surtout pour les hommes, oui, qui n'ont pas de sac. Et en fait, j'avais besoin de cette pièce-là pour parquer la voiture cet après-midi, j'y avais pas pensé. Donc nous avons des intuitions. Et des fois, il faut les suivre. Il faut tout le temps les suivre. Ah, il faut tout le temps. On ne se donne pas la valeur suffisante, on n'arrive pas à se croire suffisamment pour pouvoir les suivre, quelquefois. Quelquefois, si. D'autres fois, non. Maintenant, pour revenir à ta question, par exemple, l'appartement dont on parlait tout à l'heure, on savait exactement ce qu'on voulait, à côté d'un mall, qui soit un peu à l'extérieur pour pouvoir écrire, donc qu'il n'y ait pas de bruit, etc. D'accord. Et qui soit quand même proche de la Silicon Valley. D'accord. Et on a trouvé exactement ça, sans chercher, en 2 jours. C'est vrai. Donc... parce que ce que tu voulais, c'est manifesté. Ça paraissait être la quadrature du cercle, a priori, mais pourtant, c'est ce qu'on a exactement trouvé. Ah, c'est bien. Donc, et pour ça, on a fait toute la Californie pendant 1 mois. Donc c'était. C'est-à-dire, tu es allé de ville en ville? Oui. D'accord. Chercher un petit peu où est-ce qu'on donc, tu étais touriste pendant 1 mois, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Donc là, tu veux essayer de développer la compagnie dans le but de la vendre ou dans le but de la développer encore plus? Pour l'instant, à l'étape où on en est, c'est la développer. D'accord. Peut-être qu'un jour elle sera vendue, je ne sais pas, mais ça me paraît être c'est un peu loin dans le futur. Oui, tout à fait. D'accord. Le but est vraiment de développer un message qui existe peu, et d'utiliser des nouveaux moyens de communication via la technologie pour intégrer dans la réalité de chacun ces nouveaux messages. D'accord.
D'accord. C'est un peu comme tu étais là pour la guest Valérie Orsoni, c'est Oui, ça? c'est ça. Elle aussi, Alors, quand c'est elle une a extension de commencé, ce qu'elle fait, effectivement. oui, elle a commencé juste parce qu'elle avait rien à faire à l'hôpital. Elle a commencé une petite page Ouais. pour aider les gens à être en bonne santé. Tout d'un coup, ça s'est manifesté très grand. Exactement. Et d'ailleurs, le récit de la vie de Valérie, Mm. quand on le regarde de la façon dont nous on le regarde, Oui. c'est une suite de miracles les uns derrière les autres. Ah Je ne sais bon? pas si tu te souviens. C'est vrai. Elle a eu des miracles de santé, des miracles de Très tout. souvent, effectivement. Oui, et pour Et parce qu'elle suit le chemin de son cœur et parce qu'elle est dans son propre alignement. et elle va mieux. Et elle va très bien. Elle va très bien, oui, c'est vrai, elle était en bonne forme là ce soir-là. Je sais pas si tu as vu la vidéo de son. Oui, oui, je l'ai vu. Elle est sympathique en plus comme femme. à fait. Heureusement qu'elle est restée sur Terre un peu plus longtemps. Donc, alors, donc on revient à Tapoite, c'est ça? Uh-huh. Tapoite. Oui. Bon, tout d'abord, dis-nous comment tu as vu ce mot, Tapoite. C'est Alors, un mot Tapoite, fictif aussi? Non, ça vient de la civilisation Hopi, les Indiens, Hopi, Ok. H-O-P-I, Like a tipi. avec notamment les tipis. D'accord. Et en fait, ça veut dire, ça représente, le logo c'est un labyrinthe, Ah bon? ça représente la renaissance perpétuelle de l'homme La renaissance perpétuelle. à travers la terre. Donc c'est une idée de renaissance en tout cas. Mhm. Et c'est exactement ce que l'on fait, c'est-à-dire d'aider la personne ou les individus à renaître. On est dans une perpétuelle renaissance vis-à-vis de nous-mêmes. D'accord. On croit en différentes versions de nous-mêmes Ok. au fur et à mesure de notre vie. Ok. Par notre intermédiaire ou non, peu importe. Enfin, c'est ce qu'on est là pour faire? Oui. D'accord. Et si on n'est pas dans son path, on périt, c'est ça? Ou c'est quoi? Non, on Si. s'amuse peut-être moins, Ah, on on est s'amuse, peut-être ouais. moins heureux, on est peut-être moins ouvert, mais à D'accord. part ça, On peut quand même continue à rester vivre, sur hein. Terre? Il y a beaucoup de monde. D'accord. Il y a beaucoup de monde, il y a 7 milliards d'individus dans cette Terre. Donc, Il y a 65 millions qui meurent par an, donc on s'élimine et on se renouvelle. Alors, il y a des nouvelles personnes qui viennent sur Terre, c'est ça? tout à fait aussi. Ok. Oui, Bon, alors je vais te donner, donc, étant donné que tu n'as pas un exemple concret, je vais te donner un exemple à moi. Par exemple, je suis sur une chaîne locale, la chaîne 29. Quel processus dois-je suivre pour être sur une chaîne nationale? Ouais, ça me semble fictif, ça aussi. Ah, Dis-nous premièrement, quel est Est-ce que qu'il c'est y a, vraiment ton but? d'être national? Ouais. Ouais, enfin, pour l'instant, je suis la seule locale qui fait, et aussi aux États-Unis qui fait un programme bilingue. Je ne crois pas qu'il y en a il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, dans les villes, par exemple, comme New York, Atlanta, Washington DC, le Texas, la Floride, si les gens veulent voir un programme franco-américain, ou si on fait aussi espagnol, Spanish American, italien, donc multilanguage, ce serait bien que ce soit national. Certes, c'est D'accord. vrai. Donc, est-ce que c'est ça le but de ton site, de permettre cette croissance? Quoi? On s'adresse plus à l'individu. Après, si l'individu a lui-même un objectif, une vision qu'il Oui. a envie de remplir, Oui, ou plutôt de vivre, oui, ça va effectivement répondre à cette demande-là. Mais la vraie question, c'est d'abord, est-ce que l'individu a envie d'aller vers cette vision-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui l'habite, qui fait partie de sa passion, de son chemin à lui? Donc, non, mais ce serait bien. Ah mais... ben, je ne dis pas le contraire. Ok. Ce que je veux juste dire, c'est que il y a les souhaits qui viennent du mental, Et il y a les souhaits. qui flattent l'ego et ainsi de suite. Voilà, c'est Et vrai. puis il y a là le chemin le plus facile, le plus qui est de rester naturel, de rester qui est le chemin du cœur, on va dire, pour essayer de l'identifier, qui est de s'ouvrir à ce qui va être, et d'établir effectivement une vision, une direction. Oui. Mais après, peut-être que ça ne va pas être exactement comme ça va être un peu différemment. D'accord. Et c'est Ça très bien dépend aussi. des opportunités qui vont se présenter, c'est ça? En fait, au fur et à mesure, tu vas manifester les différentes étapes qui vont t'amener vers
un objectif qui n'était peut-être pas exactement celui que tu avais envisagé au départ. Ok. Mais c'est pas grave parce que ce sera aussi bien, voire mieux. Enfin, je suis sur l'internet, c'est déjà. Donc c'est déjà, c'est déjà. mondial. On va c'est commencer par là. on va commencer par là. Ok, ok. Donc l'internet, disons, disons, cassé toutes les barrières, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, c'est vrai. Oui, tu peux voir ça comme ça, mais je dirais que ce qui est important, c'est que chaque moment, l'individu, à chaque moment, vive pleinement ce moment-là. C'est le plus important. Et de là, toutes les visions qu'il peut avoir vont se manifester d'une manière ou d'une autre. D'accord. Il n'y a pas un système. Donc ton il y a des systèmes, il y a plein de systèmes justement. Ah, il y a un système? Est-ce que c'est ça ton site? Ce que l'on offre à travers nos livres aujourd'hui et demain à travers les technologies, etc., c'est la possibilité pour cette personne de s'ouvrir à son nouveau moi, on va le dire de cette façon-là, de s'ouvrir à elle-même de nouveau. D'accord. Et à partir de ce moment-là, se manifeste énormément de possibilités. Mais pour ça, il faut effectivement passer par différentes étapes qui vont permettre à la personne de laisser de côté les anciens conditionnements, les anciennes façons de fonctionner. D'accord. De laisser de côté tous les conditionnements d'avant? Oui. Et il y a un système pour ça? Il y en a plusieurs, il y en a plein. Il y en a plein? Oui. Bon, est-ce que c'est possible d'aller sur ton site et de trouver ce système? Aujourd'hui, ce qui est offert sur notre site, c'est la possibilité d'acheter les livres. Les livres. Et il y a des newsletters qu'on envoie où les gens peuvent souscrire et recevoir un certain nombre d'informations qui vont les inspirer. Quand tu dis les livres, tu as écrit plus qu'un? Alors, en fait, moi j'en ai écrit un et j'ai ma partenaire qui en a écrit un autre. D'accord. The Human Project. The Human Project, c'est le mien. Oui. Et le sien, c'est While I Was Learning to Become God. C'est vrai? Oui. Ça doit être bien. C'est très bien. Il est très très bien, vraiment très bonne qualité en plus. Et donc, à travers les newsletters et à travers les livres, déjà commencer un premier. Est-ce que donc tu vends ces livres par e-files? C'est des e-books, c'est des print books, enfin, ça peut être tous toutes les sortes. différents formats. Oui. D'accord. Et sur Amazon ou pas encore? Sur Amazon et n'importe où. Tu as déjà été publié en France, c'est ça? Alors en français, non, on n'a rien pour l'instant. Ah, tu as écrit ton livre en anglais directement? Oui. Ah, tu dois être bon en anglais alors? Un peu. D'accord. Donc quand tu l'as écrit en anglais, tu étais où? En anglais, où? en espagnol. Je l'ai écrit, où est-ce que je l'ai écrit? Je l'ai écrit en France. Tu étais déjà fluent in English? Oui. Ah bon? C'est bien ça déjà. Et en espagnol aussi. Tu sais bien les deux langues. D'accord, donc ton background c'était quoi finalement? Donc c'était les langues et la littérature? Ah, pas du tout. Non, mon background il est plus business. J'ai travaillé dans la finance, les télécoms, internet. Ah oui? Donc tu n'étais pas major in philosophy, literature? Non, du tout. J'ai pas de major en fait. Tu n'as pas de major. Tu as appris ces langues pas à l'université alors? Non, j'ai appris ces langues la pratiquant. D'accord. Tu avais un travail qui te permet de les pratiquer alors? Oui. C'est ça. D'accord. Donc les gens ils vont sur ton site, juste pour clarifier les choses. Oui. Ils ont 2 livres qu'ils peuvent acheter. Voilà. Sous forme printed ou sous forme e-book. Et après, quelle est la deuxième étape? Il y a des newsletters qu'ils peuvent recevoir. D'accord. Et là, on va développer une série de cours qui vont pouvoir suivre en ligne. En ligne. Des téléséminaires, c'est ça? Oui, des sortes de cours. Webinaires. Via email et puis aussi webinaires, etc. On est en train de développer l'offre là en ce moment. Ah bon, ben c'est bien ça. Oui. Ces webinaires, c'est très très à la mode ici. Oui, ça tombe bien. Ça va arriver sur vos écrans très rapidement. D'accord. Le truc, c'est que je reçois tellement de webinaires que je ne peux pas tous les voir. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Les gens veulent toucher une très grande mailing list. Et après, je peux voir peut-être 1 ou 2 par jour, c'est tout. Oui. Non, ça prend du temps, c'est vrai. Il faut que ça nous intéresse beaucoup. Voilà, c'est ça. Si ça m'intéresse super, ça va dans ma première liste. Le reste, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Il faut que tu joignes une clientèle, disons, qui a vraiment un intérêt à te suivre à travers ces webinaires, après avoir lu les livres, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Bon, alors,
Quelle est la prochaine étape pour ton site? La prochaine étape à l'heure actuelle, c'est le développement de ces processus et de ces webinaires. Ah, si tu es en travail tout de suite, ouais. En train de développer. Et puis après, on attaquera la partie technologie pure. C'est pour ça que je suis ici. Ah, parce que tu veux trouver des software engineers, c'est ça? Donc trouver des software engineers, trouver tout ce qu'il faut. J'avais créé une start-up internet il y a quelques années, donc on va refaire la même chose, Ah mais bon? pour un autre thème. Et donc on va développer tout ça dans les mois qui viennent. D'accord. C'est au tout début pour l'instant. Donc tu es financé par un venture capitaliste? À l'heure actuelle, non. Ah d'accord. On se finance nous-mêmes. Ah, c'est bien ça. C'est bien de pouvoir le faire. Oui. D'accord. Et tu fais ça à plein temps, j'assume? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, ben, est-ce que tu veux expliquer un peu ce que tu fais en anglais? Ok. Donc, je vais recommencer en anglais. Okay. So now we're going to do it in English for those who don't understand French. So we have with us Arnaud St Paul, and he has a new company called Tapuat.com, Tapuat.com. And I would like him to explain what he does here in San Francisco Bay Area. Hi. Okay, so I created Tapuat.com a few months ago. It's a new generation publisher. Basically, what we are doing is in the area of self-development, self-help. We create content that helps people to grow and to change from the mind to the heart paradigm. We came to Silicon Valley in order to use technology as a mean to broadcast this information. To spread the message? To spread the message, yes, okay. Exactly. So you actually lived in an English-speaking country before, because your English... No, I lived in Spain. Okay. Yeah, no, because your English is quite fluent, so I thought maybe you lived in an English-speaking... No, never. Never in England or Australia? No. Okay. So you just practiced these past 2 months, maybe? No, I practiced all my life, because I've been working with people in English, but I never lived in the US okay, in an English country. More in Spain and Spanish countries usually. Okay. And so who are your mentors? I mean, do you have people that really interest you so much that you wanted to do the same, or is it something that you felt was your passion? Actually, it's more a life path, like where you know that you want to discover yourself, and then you want to teach it to others, and then you want to teach it to others, and then after wanting to teach it, you just want to put it down, writing, and offer it to as many as possible, millions of people. Okay. You have how many visitors now? I mean, since you started not too long ago. No, it doesn't work that way. It doesn't work that way really at the moment. So so basically, you want to develop the number of people who might be interested and go to your website and find out about it, or no? It's going to be a little more discreet, like offering. Right now, what we're doing, for instance, is we've created an operation on Kickstarter.com. I don't know if you. Kickstarter.com. Kickstarter, okay. Kickstarter is a website which offers the ability for people to finance creative projects. Okay. And we've created a project there to finance the creation of a new line of products which is based on inspirational quotes that we've created. So. It will be on mugs or posters or calendars or T-shirts, etc. It will be and the information will be within the product. Okay. So that's one way. Like people post a quote a day on their Facebook, on their WordPress. Exactly. So and then after a year, they have like 365 quotes, right? Exactly, and that's what we're doing on Twitter and Facebook as well. You've post quotes, offering our quotes to the people, and people spread it. Oh, I see. So we're gonna do the same with many different types of technologies or products in order to go toward to integrate within the day-to-day lives this kind of information. Okay. If you see what I mean. That's good. I created 3 weeks ago FrenchAmericanSuccess.wordpress.com, and every day I post a quote.
because there's so many inspiring things I read in the morning, so I pick one and I put it there. Good. Yeah. Very good. So because I also sometimes put them on Facebook, but on Facebook I use that more for my videos, and then WordPress I use it for the quotes. Okay. But this is basically your thing to promote good inspirational words. Yes, exactly. Create the words that will allow the person to reach her new her. Put it that way. No. And we can follow that on tapwat.com. you can follow that on tapwat.com. You can follow that on Facebook, on Twitter. And if they want to follow you as a fan on Facebook, they go to Tapwat. They go to Arnaud St Paul, or they go to Tapwat as well. You have a fan page. And there's a fan page there. Okay. Of course, in Google Plus, and we're all over you are the everywhere. net. Okay. Yeah, Okay, I mean, that's we're good. covering everything on that side. So really, the focus is to, and that's why we are here in the Silicon Valley, to partner with people with find people who can developers, spread the message. And in order to spread the message, we will take care of the contents and the processes, because we're gonna create new webinars, processes to help people to move, to change. Oh, you're at the right place at the right time, because there is a huge interest for that nowadays. Yes. People have huge interest. I mean, they follow up people like all the motivational speakers and the talk show hosts, and all kinds of things is happening out there just on that topic of self-development. Yeah, I think that's I the don't actual moment that needs to, for the world in general, in the general manner. Is there a French guru on self-development? Because all I know are the American gurus. Well, there are a few, but they are really an echo of what is in the US. Oh, really? They repeat what they have from the read US. In the US. So that's also why I strongly believe that if I had to do the same in Europe, it would be nearly impossible. Because they all know other gurus? It's just because they don't value anything that doesn't come from the US. Oh, they don't? Hmm. So they don't value what comes from the US? No, they don't value what doesn't come from the US. Oh, I mean, okay. The US is synonym of quality, of it creates the actual legitimacy that that the information needs in order to be accepted in France or in Spain or etc. So once you establish very well yourself here, you can go spread the message in France? In France, in China, and in India, and so forth, yes. Okay. Yeah, our objective is 50 to 100 million people. Okay. So let's say someone from America find your book online. What is it that they will discover in that book? Can you tell us in a few words? Well, it depends how they want to read it, but basically I would say in both books that we've currently published, they will uncover their own divinity, their own the fact that maybe they are not as how would I put it, as individual as they think. Maybe they would see at last that they are coming from the divine and not from their earthly mother, to put it that way. From at the conscious level, I would say. So it would help them open to their own heart. At last. Did you read the Healing Code? I assume you did. No. I haven't read a lot of books since a lot of time. No, the Healing Code is like a big heart, and it's about the same principle. If you get in touch with your hearts, then you'll heal. Something like that. Yeah, it's in any case it's exactly the same. It's finding the love that is within, opening to it, and at last loving oneself, and by the way, love everything else at the same time. But you start with you first. You gotta love yourself before you can love others. You can do both ways. You can
begin to love yourself And then love the others. others, or you can begin to love the others and love yourself afterwards. Okay. It doesn't matter? Yeah. Okay. I think maybe a feminine energy will focus on loving herself first and then love the others, and a masculine will do the other way around. Okay. Or a mix of both. And then that's will also open the doors to their financial and health and exactly. everything fall into place. Exactly. I mean, as if you follow that path, opening to yourself, opening to everything, accepting yourself, you won't have any health problem anymore, or abundance issues, etc. I mean, you're really opening to all that you are, and all that you are is exactly the reality you are living in, meaning that where you are is exactly where you wanted to be. Also at the same time. Yes. And each and every single person that you are meeting in your reality is a reflection of yourself. So if you begin to understand that and incorporate it in your way of seeing life, you will each new meeting will show you one of your reflection, meaning okay, if that guy was so mean with me, is not because I'm mean, but because maybe I don't value myself enough yet. I don't know if you see what I mean. Oh, okay. So once you go through that path, every single moment is a discovery of oneself. Okay. And it's beautiful. It's divine. And you learned that in psychology? No, you learn that listening to yourself. Okay. Basically, you can read books, of course, etc. But it's basically opening to yourself and What I noticed in America is that there is a dime a dozen of gurus who will help you reach your financial success, but there's maybe 3 or 4 who only concentrate on relationship. Why are people selling better about career and financial success and reaching your goals, and so few people who want to approach the relationship path? Which one is better? I mean, which one is it once you become financially independent that the relationship will fall into place? What is it? None of the above. The thing is, there are many people who are, I mean, most of us are concerned by security. Actually, we're going to have a video going out in a few days on that topic. Okay. It's about being financial independent. Security. And so many people are preoccupied by that. So a lot of people want to give the answer to that. Exactly, because it's financially interesting for them. Oh, okay. Okay. And so if I'm afraid that I won't have the money, therefore I want to spend money now in order to be able to have the money in the future. Later, okay. So now, so they spend the money for that. Okay. Which is okay. Which is it's okay. Perfect. I mean, in their path, they needed that. They need the money for their freedom. Okay. Now the thing is, if you focus on what is reality, what is in reality, which is now, you actually have everything. Everything I need at this point. Yeah. I have a TV. Anything. I have a guest. I have myself. I have my health. In this case, I have everything. Okay. You have everything. At this moment, yes. At this very moment. At this very moment, I'm not hungry. I'm not thirsty. I have everything. You are perfect. Okay. But maybe tomorrow or something else. Tomorrow doesn't exist until tomorrow. Okay. Now is now. That's the only thing that is. Now from there, you can be happy about your now. Yes, I'm happy today. Yes. So you're happy now. Yes. So and you are part of that happiness. Okay. Thank you. Okay. It's a pleasure. And from that happiness, there you can have a vision of where I want to go from later. There. Okay. Later in a nearby or not future, whichever. Okay. But as long as you resonate that happiness, whatever touches you is only growing that happiness, whether it's relationship, money, or whatever. From that standpoint, you can connect with the dimension where you're going to have abundance and good relationship and so forth. If you are not happy of your now, too bad. You've
gone the other way, and you will be connecting with the reality where everything is scarce and nobody loves you, etc., etc. Oh, okay. So it's really a point of appreciating what you have now. No, okay. And forget about what has been in the past. Okay. Because that doesn't That's exist hard. either. That's hard. Oh, it doesn't exist anymore. No, and nor the future. But I can make plans for the future. You can have vision of where you want to go, of what you really want for yourself. Yes. Yeah. But you don't have to have expectation about it. Okay. So now I'm happy, like you said, in the now. Uh-huh. But let's say I want something else in the future. Therefore, you're not in the now anymore. You're projecting yourself in that future. Okay. Right. Okay. So and I don't know what is going to happen for the future. In any case, so why bother? Oh, I see. I see. But if we don't make projections, then we never reach those goals. There's a slight difference between projection and vision. A projection is I put my energy into something. I project my energy into something, and therefore I'm fragmented. There is a segregation happening of right your now. consciousness, Right yes, now. in the now, Okay. where you relocate part of your energy into something else, right? Okay. That's if you at the moment you segregate, at the moment you segment your consciousness, you're not there anymore. Basically, Because I'm worried about the future. you're worried about the future in this case. So you're projecting. Oh. Now, if you have a vision, which is you are now, and Everything else doesn't matter. you dream about Something you else. imagine about doing, Other imagine things. yourself about doing another thing at another moment. etc. Like go to the beach, Hawaii, whatever. Whatever, Okay. it doesn't matter. From there, Yeah. you are creating the outcome. I create the problem. Because you are in total alignment with yourself Oh. and not fragmented or segmented Okay. into several things. But there's a moment where I'm not in the now, like let's say in 5 hours, and I say, oh, I wish this or I wish that. That won't be efficient. That won't have any result, or that will have erratic results. Okay. Basically, It won't change the present. Well, your present, you already changed it because you are not there. Okay. So Oh, okay. No, I mean, if I want something for the future, if I think about that future, then I'm no longer, like you said, now, and therefore I will ruin the now. Again, it's an issue of alignment. How would I put it? If you are within yourself now and you're daydreaming, for instance. I'm daydreaming of being on the beach and sunbathing. So suppose, for as an instance, example. So you're happy and you're sunbathing also in Hawaii at the same time. That's good. That's good. Now, So the other I'm option would be you're daydreaming. Oh gosh, I should have done that, and I should be that, and I want to be that, and so forth. That's very different. Oh, okay. That's very thought-oriented. Okay. Maybe a way to seeing it is in the first example, you were seeing it in your inner eye. Yeah. In the other example, you're thinking it. That might be a good way to say it too. Okay. I noticed something because I've done this show for 24 years. Wow. I know it sounds like forever, but I like doing it. That's why I keep doing it. Okay. So You're living your passion. So what I noticed is that after each show, I find that something didn't go. I'm very self-critical, so I said to myself, "Oh, I shouldn't have done that, or this, that, or and after each show, I self-criticize myself. Yeah. Is that normal? Not good. I should accept whatever came You out. have to accept yourself. Okay. All the way down to all the details. Okay. Whatever you do is perfect, always. No exception. Even at if all. I'm self-critical. The self-critical part is the mind part, the ego part, that needs to keep you under check, to put it that way. I see. To justify its own existence by creating that self-criticization and so forth. You don't need that. I mean, you have done that job for 24 years, which is great and awesome. Okay. It's not really a job for me, it's a hobby. Exactly. You're doing it because you live it and you're happy doing it. Okay. So stay there. Okay. I mean, why do you want to go out of that? Of course, in that reality, we need contrast, because without any contrast, there is no materialization. There is no reality. Okay. That table is a contrast to me. It's different. There's the table, and then there's the air. That's a contrast, right? So you're happy for a while, and then
you're unhappy for a while. For a few seconds, For a few I think I seconds, remember a you few need things I to- didn't do. like the religious people, you need to be unhappy about something, just to justify that you've been happy before. Oh, okay. Good, fine, but you might want to skip that and just be happy. So about it. yourself, when you're gonna watch that video, you're gonna say, "Oh, I forgot to mention something," or it's gonna happen. You're gonna say, "Oh, I forgot to talk about that," or "I forgot to." You're not gonna really self-criticize you, but you're gonna say to yourself, "I forgot to say something." But No. no. No, what I did say at the moment was perfect. Okay. That's it. I mean, maybe there will be another video where I'll say other things. Something else. It was yeah. not the moment to say it in any case. Okay. For whatever reason, I don't know, and I don't care. Okay. But what I mean is, it was exactly what is needed for the person that are going to see that video in 10 days or in 1 year. I don't know. You know, yeah, but I don't even know why I'm here because it happened all of a sudden and perfectly. You're open to it. And I'm open to it. Yes. Okay. Okay. So basically, when people try to improve themselves, they think they have to look at what they have done in the past and try to change it. When what you're saying is that they should not look at what they have done in the past and change it. They should just keep going and keep being better people. I don't know what's the process of improving yourself. The main path or the orientation one can do take is being happy. Okay, that's the main direction. Okay. So if it makes you happy to look at what you've done and try to be better, go for it. I mean, if that's what makes you happy, you need to do it. Oh, okay. Maybe at some point you will say, okay, that's not for me anymore. Doesn't matter. We change. Okay. That's what life is. To change and learn and change our choices and so forth. Okay. But at some point you will reach the place where you'll see that whatever you do is perfect every time. Okay. So one has to see what dose is in that optimization that one wants to do. Okay. What doses of ego is there and what fulfillment is there too. Because you can criticize very easily, as you were explaining in your example. Like a company has to look at what they have done, for example, like I said, and they want to innovate, or they want to see what they do now to make their company grow faster, or things like that. Analysis is called. I mean, they analyze what they have done and see if they can change the track. Mental job. The mind does that. Okay, so after they have made an assessment of what didn't work, they eliminate what didn't work and they do something that works better, or they see what works, what doesn't work, and they correct their path. Yeah. So that's basically a normal thing to do. Correct your path, right? Depend what you define as normal. Yeah. It is an analysis. That's something that is thoughts based. Yeah. Where I will dissect what works and what doesn't work. What works, what I believe is working and not working, and so forth. And from that we'll project something in the future where I should go. A course correction. Now, the other option would be what has been done was perfect. Okay. Now, where is my new path, or the positive one, the one that will grow faster? Oh, I see. Then you make a decision based on that. More happiness to the company, and the company is an individual as well as a person. Okay. Where can I open? Where can I be more transparent to the company? And that will lead to more success for your from the company standpoint. Okay. And how often you do that assessment for your company? Not, I mean, like every month, every week. I mean, right now, this company is very individual oriented. Yet it's not there. We don't have enough people around us to do that. In any case, we do an assessment every week. Okay. But it's a positive assessment. Is identifying what has been correctly done. Okay. And not
what you just described. What? Oh, okay. So we're looking at the positive. The positive parts. Okay, that's a good way. Okay, and increase that and focus on. At the end of it, you need to increase the overall level of the health of the company. That's the way. That's the point from which the company will be able to create more. Okay, I want to touch in English about the healing part because we didn't. Let's say I have a pain on my arm. What would you do? You would put your hand on it, or what would you do? Not necessarily. I don't need to put my hands on you. No, I mean, what is the process? The process, each part of your body has, how would I put it? Depending on which part of the body hurts, yes, it has a specific meaning. Okay. I hurt if here. You hurt here, so that side, the right side, in your case, is the masculine side. Okay. So it's related to the masculine, to your capacity to connect with the world and do things. In this case. Okay, so I feel I'm not connected. Is that what you think? No, what I mean is your body is currently telling you something. You have a energy blockage or a belief system on the right side that tells you that you cannot go national to connect to that. Okay, something like that. Something like that. So I will help you first connect with that fear, because it's a fear in this case, and help you go past it, or better said, heal it yourself. Okay, so it's not the physical healing then; it's more like a spiritual. Everything is connected. Okay. You have to understand that a belief system, a thought-based belief system, is exactly the same as an energy blockage has the hurt that you have on your body. Okay. Everything is intertwined. So I have to deblock that energy? Yes. Okay. Whether we deblock the actual belief system, or it's the energy blockage, or it's the body hurting, whichever, it doesn't matter, and everything will be unblocked. Will be unblocked together? Yeah. Okay. And it can happen by tomorrow. Actually, it will happen by tomorrow. Oh yeah. Okay. Well, I'm looking forward to it, and I will send you an email to let you know. Please. Okay. So I really appreciate your optimism and faith in everything that you do, and that's refreshing. And I want to thank you for being here. Thank you so much for inviting me. It was very inspirational. I will think about what you said and see. I think it will help me in a lot of ways too. So I hope it will help also the people who will have a chance to watch this video next month. So thank you again for being here. Thank you very much.